như mọi khi là chúng ta sẽ khởi đầu lớp học bằng việc là chúng ta hãy quan sát và xác định động cơ cũng như những ý nguyện của mình khi tham gia vào lớp học. Và khi tham gia lớp học cũng như là khi chúng ta khởi đầu một ngày hoặc khi chúng ta khởi đầu một công việc gì, trước khi chúng ta thực hiện bất cứ một điều gì, một cái điều rất quan trọng đó là chúng ta luôn luôn phải xác định rõ động cơ và ý nguyện của chúng ta như thế nào. Chúng ta tạo lập cái điều đó nó xác quyết ở trong đầu mình làm việc đó với động cơ gì, vì điều gì và với cái ý nguyện gì để mình làm việc đó. Thì cái điều này nó rất là quan trọng, không những là chỉ khi mà chúng ta tham gia một lớp học mà ngay cả trong cuộc sống, trong tất cả mọi việc, trước khi bất cứ một điều gì thì chúng ta hãy đừng bao giờ quên là phải cái bước chúng ta phải luôn xác lập cái động cơ cũng như những cái ý nguyện của mình một cách nó rất là xác quyết, là mình sẽ khởi đầu cái việc này như thế nào. Và như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn khởi đầu lớp học bằng việc là chúng ta sẽ xác lập cái động cơ cũng như ý nguyện của chúng ta khi tham gia vào lớp học. And we can tell from our own experiences and also from the teachings that we have received from many great teachers that our motivation or our mental states play a big role, and when we act physically or verbally. And though our action might be a physical action, but the mental the involvement is very, very crucial. And in this case, the motivation, intention, at the sense, at the to start the event, in this case, the class, to join, to listen, to contemplate, to say the prayers, mantras, and then also during the event. So in the teachings of the Buddha and the subsequent Buddhist teachers have explained motivation that leads our action, and the motivation, intention, or mental state at the time of the action. Both are very crucial. So therefore, Buddhist teachers constantly remind us to start with the right motivation. In order to have a right motivation, positive motivation, to really genuinely, sincerely, observe our intention, our motivation at the beginning of the event and also during the event. And that is what we are doing here. Chúng ta có thể nói về từ ngay những cái trải nghiệm của mình cũng như là từ lời dạy của rất nhiều các vị thầy cũng sẽ dạy chúng ta, tức là cái gọi là trạng thái tâm thức của chúng ta như thế nào nó sẽ đóng một cái vai trò rất là lớn trong những việc chúng ta làm. Tức là khi mà chúng ta có một cái thực hiện một cái hành động nào đó thì cái cơ thể cái gọi là tất cả những cái chúng ta làm nó bằng những cái hành động của mình, bằng thân thể của mình, nhưng mà cái tâm thức của mình nó sẽ gọi là tác động vào đó một cái vai trò là tối quan trọng. Tức là việc mình làm là một việc, nhưng từ cái tâm của mình làm việc đó như thế nào thì nó là có một cái vai trò là tối quan trọng ở trong đó. Và tất cả những cái gì mà chúng ta làm từ cái gọi là hành động của cái thân mình ấy, thì chúng ta phải chắc chắn là chúng ta làm nó với một cái động lực của tâm, phải là cái động lực gọi là đúng đắn. Thế thì khi chúng ta khởi đầu một cái sự việc gì đó, một sự kiện gì đó, hay là bất cứ một cái việc làm gì đó, ví dụ như chúng ta tham gia vào lớp học, thì khi chúng ta khởi đầu là chúng ta tham gia vào lớp học, chúng ta xác định thì chúng ta sẽ lắng nghe, chúng ta sẽ suy tư, rồi chúng ta sẽ tụng chú hay gì đó, là đều bằng những cái động cơ mà chúng ta xác lập đúng đắn ban đầu cùng với cái trạng thái tâm thức tích cực mà chúng ta tham gia vào lớp học. Thì trong khi mà chúng ta tham gia lớp học ấy,
thì cái động lực đó nó sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta trong suốt quá trình của lớp học, để mà tất cả những cái gì mà chúng ta tham gia trong lớp học đó, việc chúng ta lắng nghe, việc chúng ta tham gia, nó đều xuất phát từ một cái động lực rất là đúng đắn. Thì cái trạng thái tâm của chúng ta và cái động lực của chúng ta, mà cái động lực đó là phải một cái động lực tích cực, thì nó sẽ giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể có một cái trạng thái chúng ta học, để chúng ta suy tư, chúng ta gọi là có cái thật sự là muốn tiếp thu, chúng ta có một cái chân thành mà để mà tiếp thu, để mà quan sát. Thì đó là cái cách mà chúng ta khởi đầu một cái sự việc gì đó, để mà khi chúng ta bắt đầu làm việc một việc gì đó. And sometimes we may think having right motivation, right mental state is only during the spiritual activities, during the recitation, during the receiving the teaching, during the going to visit pagodas, during only those times. Not in our daily activities. That is a mistake. We should try to have right motivation, such as refuge, such as bodhicitta, at all the time, during the spiritual events as well as during our daily activities. Then we will see the benefits of having the positive, like such as refuge, such as bodhicitta. Then we will see the benefits. If we only do that, hold the refuge and bodhicitta only during the spiritual events, not in our daily routine activities, then we will not see the benefits that much. So, try to do that. Nhưng mà có thể là chúng ta có thể nghĩ rằng là để phát khởi một cái động cơ đúng đắn ấy, thì nó chỉ là những cái lúc mà chúng ta thực hiện những việc mà hành trì tâm linh, chẳng hạn như là khi chúng ta thiền, khi chúng ta đi học đạo pháp, hay khi chúng ta đi viếng chùa, đi làm những cái việc đó, thì lúc đó chúng ta mới phải gọi là phát khởi cái động cơ, rồi quan sát động cơ thế này thế khác, mà chúng ta không coi nó là việc làm hàng ngày, thì đó là một cái sai lầm. Thật ra là chúng ta cần là luôn luôn chúng ta cần là có cái là chúng ta phát khởi những cái động cơ đúng đắn, như chúng ta phát tâm quy y, chúng ta phát nguyện về Bồ Đề tâm trong mọi việc chúng ta làm hàng ngày, thì chúng ta sẽ nhận được cái lợi ích hơn rất nhiều, và chúng ta sẽ tạo được rất nhiều lợi ích từ những cái việc chúng ta làm. Và khi chúng ta phát nguyện những cái lợi ích như vậy, chúng ta làm những cái việc thật sự lợi ích, thì cái lợi ích nó rất là lớn. Còn nếu như chúng ta mà chỉ làm việc và chúng ta cũng không có để tâm gì, chúng ta sẽ làm mọi việc như là một cái cuộc sống gọi là thường lệ hàng ngày ấy, thì nó sẽ không có những cái lợi ích nhiều. So therefore, we are here as a part of training ourselves to hold, the refuge mind and bodhicitta at all the time, at all the events. So therefore, we start the class with me to say the refuge and bodhicitta lines, those 4 lines, 3 times. And during that time, you hold the refuge and bodhicitta lines as strong as possible, as clear as possible. Và chúng ta ở trong lớp học này nó như là một phần để chúng ta rèn luyện bản thân mình ấy, rèn luyện của mỗi người ấy, để chúng ta sẽ phát Bồ Đề tâm và phát nguyện quy y và phát Bồ Đề tâm. Phát khởi Bồ Đề tâm là phát nguyện Bồ Đề tâm là chúng ta làm luôn luôn mọi thời gian, mọi sự việc,
bất cứ lúc nào trước khi chúng ta thực hiện. Và cái việc mà phát cầu nguyện quy y và phát nguyện Bồ Đề Tâm ấy, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nó, và chúng ta sẽ giữ cái tâm nguyện đó, tâm nguyện về quy y và Bồ Đề Tâm đó trong lúc chúng ta tụng những cái câu này, và chúng ta hãy giữ nó một cách mạnh mẽ nhất và gọi là rõ ràng nhất, sáng rõ nhất khi như là chúng ta có thể. Dola penje sange to sanje cheda soje chona chanjo pado tane tato dage jen soje be chona ma dola penje sanje to sanje cheda soje chona chanjo pato tane kyato che dage jenso jibe so nama dola penje sanje obara with the refuge mind, and bodhicitta as our main motivation to join this class. Now I will say the Buddha Amitabha mantra on Amitabha 3 several times. And while I'm saying the mantra, we all hold very strong love and compassion, and express that love and compassion towards all living beings. Start from ourselves, our loved ones, our family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. And strongly imagine your expression of love and compassion reaches towards all living beings. Nobody is excluded. Strongly imagine. Và phát nguyện quy y và Bồ Đề Tâm, và gọi là tự mình xác định cái động cơ đó khi mình tham gia vào lớp học. Thế và chúng ta hãy gọi là quán tưởng một vài lần, chúng ta hãy gọi là phát nguyện vài lần như vậy, nhắc nhở như vậy, và sau đó thì chúng ta sẽ gọi là quán về thương yêu và từ bi. Tức là chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể gọi là truyền đạt cái gọi là truyền tải cái lòng thương yêu và từ bi đến tất cả mọi chúng sinh hữu tình. Chúng ta khởi đầu, chúng ta quán bằng việc là chúng ta truyền những cái tình thương yêu và từ bi đó đến tất cả những người mà chúng ta rất là yêu quý, rồi chúng ta truyền đạt đến gia đình, đến bạn bè, đến đồng nghiệp, và đến tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh hữu tình, không trừ một ai cả. Thế và chúng ta hãy gọi là quán tưởng thật là mạnh mẽ là chúng ta đang gọi là yêu thương, gửi tràn đầy cái yêu thương đến tất cả mọi chúng sinh hữu tình đó. Omo
Ame Deva Omo Ame Omo Ame Deva Omo Ame Deva Omo Ame Deva Omo Omo Ame Omo Ame Deva Ame Omo Omo Ame Omo Ame Ame Omo Ame Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo Ame Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo Ame Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo Ame Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo Ame Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo Ame Omo Ame Omo Ame Dewari Omo Ame Dewari Omo
Thank you. So last Wednesday, we start to start to explain the main body of the historical Buddha's first teaching, which is the Four Noble Truths. After explaining the background of the sutra, which Buddha explained, he has found the middle way path to free himself from the two extremes of indulging sense pleasures and the extreme of neglecting basic necessities. And to free from those two extremes, the Buddha said he found the Noble Eightfold Paths. And then he explained the Noble Eightfold Paths, and he explained what are the benefits of having the Noble Eightfold Paths. So those are some of the important backgrounds of the sutra. Now, last week, I started to explain what is the main body of the sutra. The sutra itself is very short, not very long sutra. It is just in a length of 1.5 for A4, A4 size page, but it is extremely, extremely important teaching. And now we are discussing about the main body. And the last Wednesday, I explained, instead of going the detail of the main body, I explained that the main topics of the main body, which is the Four Noble Truths. And I also explained these Four Noble Truths can be looked at into two sets or two groups of cause and effect. First two Noble Truths are one group, and third and fourth Noble Truths are second group. And I explained those things. So I will not repeat, just to remind ourselves briefly. Hồi nãy thầy tụng câu chú của Đức Phật là A Di Đà, thầy không biết là thỉnh thoảng thầy nói có cái từ nó những cái lúc không biết mạng sao nó hơi bị ngắt, nên là thỉnh thoảng là Hải có bị lỡ mất một vài cái đoạn thầy nói. Thì hồi nãy là thầy tụng câu chú của Đức Phật A Di Đà và quán tưởng, thì để cái phương pháp đấy được các anh chị nếu ai muốn thực hành. Thế và thứ tư tuần trước thì chúng ta đã bắt đầu, thầy đã bắt đầu giải thích về cái gọi là phần chính của gọi là lần chuyển pháp luân đầu tiên của Đức Phật, đó là ngài dạy về tứ diệu đế. Và sau khi mà và ngài đã dạy lại tứ diệu đế, và sau khi mà đã hiểu về chính yếu về tứ diệu đế thì chúng ta đã gọi là Đức Phật đã tìm ra cái con đường trung đạo để từ cái tứ diệu đế thì ngài đã tìm ra con đường trung đạo để gọi là giải thoát khỏi những cái cực đoan của hai cái cực đoan. Một là của những người đắm chìm vào hưởng thụ những cái thú vui của cải vật chất, và một cái cực đoan khác là những người mà chối bỏ tất cả mọi thứ và
kể cả những thứ mà tối cần thiết nhất cho cơ thể con người cũng không 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 muốn. Đó là hai cái cực đoan mà Đức Phật đã thoát ra, đã giải thoát bằng con đường trung đạo. Và sau đó là Đức Phật đã tìm ra con đường tứ diệu đế, và Ngài đã dạy về tứ diệu đế cho con người, và đó là cái gọi là nền tảng của cái bộ kinh tứ diệu đế đó và kinh Chuyển Pháp Luân đó. Thế thì cái tuần trước thầy đã giải thích là cái gọi là về cái phần chính của bản kinh đó rồi, và với cái phần chính đó cộng với lại các cái chủ đề chính là các chủ đề về tứ diệu đế, thì thầy cũng đã giải thích là nó được phân ra làm hai nhóm, hai bộ. Tức là một nhóm là cái nhóm mà gọi là nguyên nhân, và một nhóm là cái kết quả. Thì là bốn cái tứ diệu đế thì nó là chia làm hai, là một cặp là nhân, một cặp là quả. Thì thầy cũng đã giải thích rồi, cho nên thầy sẽ không nhắc lại đây, chỉ là nhắc nhở để tóm tắt lại với chúng ta như vậy thôi. So today, first I would like to explain, why it is so important to understand this Four Noble Truths into these two groups. The first Noble Truth, which is the Noble Truth of dukkha, suffering, and the second Noble Truth, which is the Noble Truth of origins of dukkha. These two are one set of cause and effect. And the third Noble Truth, which is the Noble Truth of cessation. And the fourth Noble Truth of the path. And these two are one set of cause and effect. Although, as I mentioned last Wednesday, and the second set, whether philosophically we can call cause and effect, that is arguable. We will not go in that kind of, the philosophical debate. But why it is so important for the follower of the teachings of the Buddha to understand that kind of, cause and effect, sets of cause and effect. So I will explain this first, which is important. Buddha, the historical Buddha, explained to his followers whether the things that we don't want, that we don't like, either the external or internal such as, the pain, mental pain or difficulties, or physical pain and difficulties, or external, difficulties, or joy due to the external, sort of things and events, or internal, like a deep sense of satisfaction, and so on and so forth, or personal or collective. All these things and events that we, individually and collectively experiences day by day, week by week, month by month, year after year, these all are not some kind of accidentally there. These all are not there some kind of, without any causes. And also these are not there somebody created by somebody. This all our life, or what we want, what we like, they all come into being causes and conditions. What we don't want, what we don't like, they are all also come into being causes and conditions. And the Buddha very much emphasized with that.
Và chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ học là về để chúng ta hiểu là cái gọi là rất là quan trọng là chúng ta phải hiểu về tứ diệu đế, và nó được chia, nó thuộc về hai cái nhóm như thế nào. Ví dụ như về khổ, dukkha và khổ đau, và về cái gọi là nguồn gốc của khổ đau, nguyên nhân của khổ đau đấy. Thì cái từ cái mà chúng ta hiểu là hiểu khổ là gì, nguồn gốc của khổ đau là gì, thì chúng ta mới học về cái gọi là nguyên nhân và cái kết quả. Ví dụ như là cái nhóm thứ hai là chúng ta học là về cái gọi là diệt, làm thế nào để diệt khổ, và làm thế nào là cái con đường giải thoát, tức là cái con đường để giải thoát mọi khổ đau. Thì chúng ta sẽ không nói theo cái cách là của gọi là triết học, hay là để mà gọi là tranh biện là cái này là nhân, cái kia là quả, cái nhân nhân quả quả. Chúng ta không không học theo cách đó, mà chúng ta học như là một người gọi là chúng ta đi theo đạo pháp, chúng ta đi theo để chúng ta hiểu đạo pháp. Và Đức Phật dạy cho những người đi theo đạo pháp ấy là để hiểu về cái việc là làm thế nào để chúng ta gọi là tịch diệt được, chúng ta gọi là diệt trừ được, dừng lại được tất cả những cái nguyên nhân, và dừng được cái gọi là cái việc mà gọi là nguyên nhân, và để mà dừng tất cả những cái quả nguyên nhân khổ đau và những cái quả khổ đau. Thế thì Đức Phật có giải thích rằng cho những đệ tử của mình, đó là những điều mà chúng ta không muốn ấy, ví dụ như những cái điều mà khổ đau, những cái gọi là khó khăn, thì tất cả những cái điều mà chúng ta không muốn đó, dù là tất cả những cái nó gọi là nó là chúng ta trải nghiệm mà tự chúng ta trải nghiệm, hay là chúng ta trải nghiệm trong cộng đồng, hay nó đến từ những cái con người nào đó, hay nó đến từ một cái cộng đồng nào đó, thì tất cả những gì mà chúng ta trải nghiệm mà ngày qua ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác ấy, thì nó không bao giờ là những cái việc đó tự nhiên nó đến, nó không nguyên do nào, không nhân không duyên, không do, không không có cái lý do nào mà tự nhiên nó đến, hay là nó do là có một ai đó tạo cái khổ đau đó, tạo những vấn đề đó, mà thật sự là tất cả những gì đến với chúng ta, dù là những điều chúng ta không thích, những điều mà chúng ta không muốn, nó đều có nguyên nhân của nó. So this this teaching, this explanation by the Buddha, by the historical Buddha, is called, in Sanskrit, it is called Patita Samuppada. Patita Samuppada. And quite often it is translated in English dependent origination or dependent arising. So, the Buddha, the historical Buddha, explains to his followers all things and events, external as well as internal, our routine or our spiritual goal, they all are dependently occurring, dependently arising, not by themselves, not some kind of without causes, without other conditions. And the Buddha really, emphasized on that understanding. And it is not just mere philosophical understanding. It is also practical reason. It is not just philosophical points. It is more practical. Why? Because, if we understand individually and collectively, say, for example, individually, if I really understand, if I really convince my joy, happiness, fulfillment on the one hand, my pain, difficulty, and suffering on the other hand, externally or internally,
they all come into being. They're all, sort of that I experiences in a different stages due to the causes and conditions that I create, that I put. Then there is this, what you call there's this opportunity, there's this chance that I can work to reduce the causes and conditions which brings pain and suffering on the one hand. On the other hand, to increase the causes and conditions that bring joys and happiness. So I myself have the full sort of what you call the responsibility, and everything is very much in my hand, not somebody's hand. And that is the important why Buddha explained, to his followers, all things and events come into being the causes and conditions, not accidentally, not without causes and conditions, not some outside power, supernatural power. So that is important. Lời dạy này của Đức Phật ấy là trong tiếng Phạn gọi là Patida cái gì đó, thì trong tiếng Anh dịch ra là gọi là phụ thuộc duyên khởi. Thế thì cái phụ thuộc duyên khởi này cái gọi là hay là người Việt mình hay gọi là gọi là cái này là gọi là thuyết phụ thuộc duyên khởi. Thì nó Đức Phật đã được giải thích nó cho các đệ tử là coi như tất cả mọi chuyện diễn ra, kể cả ở bên trong nội tâm của chúng ta hay là ở bên ngoài chúng ta, mọi chuyện diễn ra nó đều xảy ra một cách phụ thuộc lẫn nhau, mà phải xảy ra từ chuyện này có chuyện khác. Và nó gọi là tất cả mọi chuyện đó nó khởi sinh là không phải là không có nhân không có duyên mà tự khởi sinh, mà nó là có nhân có duyên khởi sinh. Và Đức Phật nhấn mạnh cái điều này, không phải nhấn mạnh ở cái việc là về gọi là về triết học mà nói là cái này đúng cái có cái này có cái kia phụ thuộc, mà Ngài nói về ở cái góc độ là chúng ta áp dụng thực hành, và trên cái thực hành nó có cái hợp lý của nó trên cái thực tế mà nó xảy ra. Thế nếu như chúng ta có thể hiểu được kể cả là về cá nhân của chúng ta cũng như là trong một cái tập thể, trong một cái cộng đồng, nếu chúng ta hiểu và chúng ta cảm thấy tin tưởng và thuyết phục về cái gọi là tất cả mọi cái nỗi đau khổ của chúng ta, dù ở bên trong trong nội tâm chúng ta hay là bên ngoại cảnh mà nó đến ấy, mà chúng ta phải trải nghiệm, ở những cái cấp độ nó khác nhau, thì nó đều đến từ những cái nhân mà do chúng ta, nhân duyên mà chúng ta đã tạo, từ cái nhân mà do chính chúng ta đã tạo nó mà nó đến. Và khi chúng ta đã tin tưởng, chúng ta biết rõ là đó nó xảy đến là do như vậy, do mọi việc nó xảy đến mà chúng ta phải trải nghiệm đó đến ở trong nội tâm hay là ngoại cảnh, nó đều là do cái nhân mà chúng ta đã tạo. Thì như vậy nó sẽ cho chúng ta cơ hội là chúng ta có thể có cái nỗ lực để chúng ta làm sao chúng ta giảm đi những cái nguyên nhân và những cái điều kiện mà chúng ta đã tạo ra, chúng ta đã mà nó mang đến những cái khổ đau, khó khăn và những cái đau đớn cho người khác. Thì và nó cũng cho chúng ta cơ hội để chúng ta làm thêm được nhiều, chúng ta tạo thêm nhiều những cái nguyên nhân và những cái điều kiện, tức là nhân duyên ấy, để mà mang đến niềm vui, hạnh phúc, tình yêu, những cái gì hữu ích. Và chúng ta biết rằng tất cả những việc đó nó đều ở trong tay chúng ta, nó đang ở trong tay chúng ta có thể làm được. Thế thì đó là lý do tại vì sao mà Đức Phật giải thích về tất cả những cái gọi là
nguyên nhân và điều kiện này, nó không phải là, nó đều là do là mọi việc nó đến là đều do nó đã từng có cái cái nguyên nhân, và nó đã có, chúng ta đã tạo ra những cái điều đó, thì bây giờ chúng ta trải nghiệm lại. Thế thì chứ nó không phải là do ai đó ở gây tạo ra chúng ta, hay là tự nhiên mà nó rơi xuống đầu chúng ta, hay là không phải là từ bên ngoài mà nó đến, cũng không phải là từ một cái sức mạnh siêu nhiên nào đó mà nó chi phối chúng ta đâu. And as Buddha himself had said many times, for example, in one of the beautiful sutras, which is called, the Dhammapada, in Dhammapada, said, I will show you the path. Whether you are going to experience liberation or not, it is entirely upon you. I will just show the path. And that indicates, though the Buddha has tremendous, strong compassion towards all living beings, but he cannot hand it over liberation to us, though he had tremendous, sense of compassion. If Buddha, if liberation, are sentient beings, if sentient beings without work, without creating the causes, liberation could be delivered by the Buddha, I'm sure Buddha will do that because he had a tremendous compassion. But that is not the case. Buddha said, I will show you the path, but whether liberation is going to experience or not, it is entirely upon you. What does that mean? Whether us created causes and conditions to experience liberation or not. And that is, that sort of things are there. And also, on the other hand, we sentient beings are in samsara, and we go through all sorts of challenges, difficulties, and suffering. If Buddha can deliver to us, liberation from these challenges without us creating the causes and conditions, he can do that. But because that's not the case. So like that, therefore it is as a follower of the teachings of the Buddha, when we say I'm a Buddhist, when we say that, then what we have to have, we should have a clear. We should be very clear. The Buddha is the teacher, or those are our teachers, those gurus are our teachers. They will show us the path. They will teach us the path, how to practice love, compassion, altruism, understanding of permanence, and so on and so forth. But they cannot, give us. They cannot hand it over us liberation without ourselves creating the causes for liberation. And that is very, very important message.
Và như Đức Phật đã rất là nhiều lần dạy ở trong một bản kinh rất là đẹp, mà đó là kinh thầy nói là tức là cái trong cái kinh là Dhammapata. Amapata. Dhammapata. Thì là Đức Phật nói rằng ta sẽ chỉ cho các con đường, còn việc mà con có được giải thoát, có được trải nghiệm và có đạt đến cái việc mà giải thoát hay không ấy, thì nó lại hoàn toàn phụ thuộc vào là do các con, là bởi vì Đức Phật là một vị mà có một cái lòng bi mẫn, lòng từ bi vô cùng lớn lao cho tất cả mọi chúng sinh. Và nếu như mà Đức Phật có thể làm được bất cứ điều gì có ích cho để mà giúp ích cho chúng ta, thì Đức Phật sẽ không bao giờ từ nan, không bao giờ là không làm. Nhưng mà Đức Phật sẽ nói rằng là với tất cả mọi chúng sinh hữu tình mà chúng ta không tạo nên những cái nhân duyên để mà dẫn cái sự giải thoát giác ngộ ấy, thì Đức Phật lại không thể trao cái giải thoát giác ngộ cho chúng ta được, mà Đức Phật chỉ có thể gọi là nếu như Đức Phật trao được thì Đức Phật đã trao rồi, nhưng mà Đức Phật chỉ có thể dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta tạo những cái nhân duyên mà nó giúp cho chúng ta được giải thoát giác ngộ thôi. Đấy là với lòng từ bi của Đức Phật. Thế cho nên là nếu như chúng ta mà tạo những cái nhân duyên để nó dẫn đến cái nhân duyên mà nó dẫn đến cái quả giải thoát giác ngộ, thì chúng ta sẽ được giải thoát giác ngộ. Thế thì trong cái thế giới luân hồi gọi là tràn đầy tất cả những cái gì mà chúng ta luôn luôn gặp là khó khăn, thách thức, rồi khổ đau, thì nếu như Đức Phật có thể làm sao mà giúp cho chúng ta giải thoát khỏi tất cả những cái khổ đau, những cái khó khăn đó, thì Ngài sẽ giúp, Ngài sẽ, nếu như mà chỉ là Ngài trao cho chúng ta cái giải thoát đó thì Ngài sẽ trao ngay lập tức, bởi vì với lòng từ bi của Ngài thì Ngài đều mong muốn chúng ta thoát khỏi những khổ đau, những cái khó khăn, khổ nạn đó. Nhưng mà cái việc mà chúng ta đạt được giác ngộ, được giải thoát khỏi khổ đau ấy và khỏi mọi cái trong luân hồi ấy, là nó không phải đến từ việc là ai cho chúng ta, mà nó đến từ cái việc là chính ta tạo những cái nhân duyên để nó đưa đến cái quả là giải thoát. Thế thì chúng ta có thể nói rằng là khi mà chúng ta nói là chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải rất rõ ràng ở một cái điểm này: Đức Phật không phải là người có thể cho chúng ta, mà Đức Phật là thầy của chúng, cũng giống như những bậc đạo sư của chúng ta là những cái người thầy. Những người thầy họ chỉ ra cho chúng ta con đường, họ dạy cho chúng ta về cái con đường để mà chúng ta có thể làm theo, để mà chúng ta con đường đó là gì? Con đường đó là thương yêu, là làm sao chúng ta luyện cái sự thương yêu, từ bi, làm sao chúng ta hiểu được về vô thường, về thấu hiểu về vô thường, vân vân. Thì như vậy ấy, là chúng ta mới gọi là sống theo cái con đường đó, thì nó mới là cái con đường dẫn chúng ta đến cái, nó mới là cái cách mà chúng ta tạo những cái nhân duyên để nó dẫn đến cái quả giải thoát khỏi khổ đau, thì khỏi vô thường khỏi luân hồi khổ đau. Thì như vậy ý, chứ nó không phải là chúng ta gọi là Đức Phật là cái người mà muốn cho chúng ta cái gì thì cho, mọi thứ nó đến từ nhân duyên. Cho nên Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cách tạo nhân duyên để mà chúng ta có được cái quả giải thoát khỏi luân hồi khổ đau đó. So that is really something, important for us to bear in mind, to remember, that in the Buddha's first teaching, the Four Noble Truths, the historical Buddha taught two sets of cause and effect. The cause and effect, the first set is something which is happening right here and now as a sentient being, as being in samsara. That is the result. Cause is the second noble truth, which is the origins of dukkha, and the result is the first noble truth, which is the noble truth of dukkha. Buddha taught that set, and in that set, with the relation to that set, what should I do?
what I need to do, in that the first steps of cause and effect, which is right here and now, happening right here and now. What I should do with that. And the second set, the third noble truth, which is the cessation, which is the result of the fourth noble truth, which is the path, Noble Eightfold Path. With regard to that set, what should I do? What do I have right here and now? Do I have the path which leads to cessation, the third noble truth? Whether I have the fourth noble truth, the path, or not. And that is what here we need to understand, that with regard to when we think about overall the main body of this first teachings of the Four Noble Truths, two sets of the cause and effect Buddha had taught. What should I do with regard to the first set, and what should I do with regard to the second set? Có một điều mà quan trọng cho chúng ta để chúng ta ghi nhớ, đó là tứ diệu đế thì được chia ra làm hai bộ, hai bộ về gọi là nguyên nhân và kết quả. Thì cái bộ nguyên nhân kết quả đầu tiên ấy, đó là những điều mà đang xảy ra ở đây và bây giờ. Thế thì ở đây bây giờ là gì? Ví dụ như cái bộ đó tức là khổ và nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ và khổ, tức là cái đó là những cái đang xảy ra bây giờ. Thì với cái cặp này, nó không phải là hai bộ mà là hai cặp nhân quả. Thì với cái cặp mà gọi là khổ và nguyên nhân của khổ ấy, của trong cái tứ diệu đế ấy, thì hai cái đầu tiên là khổ và nguyên nhân của khổ, thì chúng ta hãy đặt câu hỏi là với tất cả những chuyện này, với cái điều này thì chúng ta nên làm gì và chúng ta cần phải làm gì? Cần làm gì trước cái câu chuyện mà chúng ta hiểu là khổ về khổ và nguyên nhân của khổ này, nó là những gì nó đang xảy ra ở đây và bây giờ. Thế thì cái cặp thứ hai của nhân quả đó là về diệt. Diệt thì là cái việc mà diệt khổ này, nó là kết quả của cái việc chúng ta, nó là cái kết quả của trong tứ diệu đế, tức là nó là cái diệt là một trong những cái kết quả. Thế thì chúng ta hãy đặt câu hỏi là ta nên làm gì và ta đang có gì. Ta đang có gì là nó cũng là hiện nay bây giờ ta đang có gì, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái gọi là cái tứ diệu đế thứ tư, là chúng ta có con đường giác ngộ, con đường đến giải thoát. Thế thì chúng ta có cái con đường đến giải thoát này, nó chính là gọi là cái gọi là cái cặp nhân quả, tức là từ cái việc chúng ta có con đường, chúng ta có tứ diệu đế, chúng ta sẽ đạt được cái diệt khổ. Thế thì đó là khi mà chúng ta nghĩ, suy tư về tất cả những gì mà chúng ta gọi là hiểu về tứ diệu đế, là chúng ta luôn luôn nghĩ là với cái chúng ta nên làm gì với cái cặp mà nhân quả đầu tiên là khổ và nguyên nhân của khổ, và chúng ta nên làm gì khi chúng ta nghĩ về cái cặp nhân quả thứ hai, đó là diệt và đạo. So when we do that kind of observation with regard to the first steps of cause and effect, the first steps of cause and effect, if we do observation, that first steps of cause and effect to relation to, in my case, relation to my life, the dukkha and the origins of dukkha, that first set of cause and effect is fully, completely operating right here and now. Dukkha is there, is here within me, and
origins of dukkha is also here within me. And if I really closely do observation, analysis, I can tell. Particularly at the gross level, I can tell very clearly. Dukkha is operating, as well as origins of dukkha is operating right here and now, in their full strength, in their full capacity. When I do observation with regard to the second set of cause and effect, cessation and origin, cessation and the path, which leads to that cessation, if I do observation, how much these two are here, then I will see, I will understand, not that much. Very, very, what sometimes people use, the Mickey Mouse level, very, very little. And therefore, when we are practicing Buddha Dharma, one of the key factors is we need to do, close observation, close analysis that teachings Buddha had given in relation to our own lives right here and now. Then we will know where to go and how to go. How to go. Otherwise, our, what you call when we receive teachings, when we receive, all those profound teachings, they are very, very, amazing. But genuinely, sincerely, to depart step by step, stage by stage, we need ourselves. We need very clear to ourselves where we are and where we are going to go, where we need to go. Và cái cách mà khi chúng ta quan sát về cái cặp nhân quả đầu tiên ấy, thì khi chúng ta quan sát cái cặp nhân quả về khổ và nguyên nhân của khổ ấy, thì chúng ta luôn luôn là gọi là liên hệ nó và áp dụng vào trong bản thân mình và cuộc đời của mình, và chúng ta sẽ thấy nó gọi là những cái gọi là khổ và nguyên nhân của khổ ấy, là cái câu chuyện đấy nó vận hành rất là đầy đủ, rất là rõ ràng. Chúng ta thấy nó đang luôn luôn chúng ta thấy cái sự vận hành của nó, và chúng ta hãy nhìn thấy cái sự vận hành đó của những câu chuyện ngay ở lúc đó và ngay ở bây giờ, chứ không phải là nó kiểu gọi là câu chuyện chúng ta biết khái niệm đó, mà chúng ta nhìn tất cả những gì diễn ra với mình, tất cả những gì nó ở trong tâm mình, tất cả cái câu chuyện của khổ và nguyên nhân của khổ nó đang diễn biến như vậy, để chúng ta nhận thấy nó và chúng ta có thể quan sát nó thật sự rất là gần, rất là rõ ràng, và chúng ta có thể gọi là quan sát và gọi là chúng ta có thể gọi là hiểu sâu, phân tích và hiểu sâu về nó, và chúng ta có thể nói rằng là khổ nó đang vận hành với toàn bộ những cái tiến trình, những cái bước của nó và tất cả những cái năng lực của nó để nó tạo cái gọi là khổ, từ nguyên nhân của khổ và khổ tạo ra những cái khả năng của nó vận hành như vậy một cách nó rất là rõ ràng, rất là gần gũi trên tất cả mọi câu chuyện nó diễn biến cho tâm của bản thân chúng ta cũng như mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Đấy, và những gì nó diễn ra hàng ngày ngay trước mắt đó. Thế thì cái cách thứ hai mà chúng ta quan sát cái cặp nhân quả thứ hai, đó là về cái gọi là diệt và đạo, tức là con đường đạo mà dẫn đến diệt khổ. Thì chúng ta sẽ gọi là mới tự hỏi rằng là chúng ta đã gọi là có bao nhiêu, chúng ta đã làm được bao nhiêu cho cái con đường này, tức là có cái con đường đạo đó, nhưng mà chúng ta đã làm được bao nhiêu để chúng ta tạo được cái kết quả là chúng ta để đạt được cái diệt khổ. Thế thì là cái gọi là chúng ta sẽ thấy là nó, khi mà chúng ta nghĩ như vậy, hầu như chúng ta thấy
chúng ta không làm nhiều lắm, chúng ta làm được ít lắm. Thế nó chỉ là giống như là cái miệng của con chuột thôi. Thế thì khi nào mà vì thế mà khi mà gọi là chúng ta thực hành đạo pháp của Đức Phật ấy, thì cái gọi là cái chính yếu, cái hình mẫu chính yếu để mà chúng ta làm là chúng ta phải luôn luôn quan sát rất là liên tục, rất là gần gũi, rất là chặt chẽ, quan sát và tự mình gọi là phân tích để mà mình gọi là liên hệ nó với cuộc đời của mình, với tất cả những gì đang diễn ra ở hiện tại và trước mắt đối với mình. Thế chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn nó là cái khái niệm như vậy, mà chúng ta phải gọi là liên hệ nó với tất cả những gì nó đang diễn biến ở cuộc sống của mình ngay cái lúc đó, ngay trước mắt đó. Thế thì làm thế nào để mà chúng ta gọi là khi mà chúng ta đi làm một cái gì đó thì chúng ta có thể là ví dụ như khi chúng ta đi học pháp hoặc là bất cứ một cái việc gì thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ dần dần nó sẽ có những cái tiến bộ từng bước một, và gọi là từng bậc một, nó sẽ có những cái tiến triển trong tâm của chúng ta. Và như vậy ấy, là chúng ta sẽ biết là cái gọi là khi mà có cái con đường trên con đường đạo ấy, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta phải đi đến đâu. Đấy, nếu như mà chúng ta nỗ lực từng chút một, dần dần chúng ta sẽ biết trên con đường đạo chúng ta cần đi đến đâu và chúng ta biết chúng ta phải đi đến đâu. By human nature, many of us don't like to hear, don't like to see, don't like to understand some of those unpleasant situation, unpleasant information, unpleasant nature, particularly in relation to ourselves, one's own loved ones. And that is human nature. But sometimes we need to understand some of our, unpleasant situation, unpleasant nature. In other words, we need to understand clearly, our samsaric nature. And our understanding will come only very close and honest observation, analysis. Then we will see our samsaric nature. Though we don't like to hear, to know some unpleasant nature, but to make really progress, to better, or if I use that term, to heal our samsaric nature, we need to understand samsaric, predicament, difficulties. Without that understanding, difficult. So, some of the, which I will not go today, I will touch, today. Some of the Buddhist master, Indian Buddhist master, use this nice analogies. Analogy is, if somebody, really wants to heal his or her physical illnesses, first himself or herself understand there is a illness. If he or she doesn't have any that kind of awareness, there is a physical illnesses, that person will not go through that person will not seek any solution or any solution to heal, to cure the illnesses. So, which I will go into all detail next Wednesday. But that is what analogy is given. So therefore, today here, what I'm emphasizing here is, out of two sets of cause and effect, the first sets of cause and effect
how much that first steps of cause and effect is really, truly operating within us. That observation, that analysis need to be done for us in order to free us from dukkha and the origins of dukkha. So to do the analysis, then we need to understand what is the first noble truth, dukkha, and what is the origins of dukkha, or what are the origins of dukkha. If we don't understand, what is fully, completely, what is dukkha, and what are the origins of dukkha, if we don't understand, then even if we 24 hours, if we do the observation will not bring the result. Or even if they bring the result won't be, accurate. So here, then the Buddha's teachings come. Buddha explained, these are the dukkha. These are the origins of dukkha. So then listening, reading, discussion, receiving teachings, these are very, very important for us to understand what is dukkha, what is origins of dukkha, very clearly and very precisely. After that understanding, then we can do the close observation. And through close and clear, honest observation, then we will get the accurate result. Mm-hmm. Cái gọi là về cái bản chất tự nhiên của con người ấy là vì theo cái bản chất tự nhiên ấy là có nhiều người là sẽ có thể là không thích nghe, không thích nhìn nhận những cái gì mà người ta cảm thấy nó không vui, nó không thích. Những cái gì là thuộc là những cái thông tin mà nó rất bản chất là nó là thực tế, những cái gì là về thực tế của con người, sự thực về con người, người ta cũng không muốn nghe nếu như mà những cái gì mà làm cho người ta không vui. Thế nhưng mà nếu như chúng ta mà muốn gọi là nhưng mà chúng ta lại phải hiểu là những cái chúng ta phải hiểu được là những cái gọi là thật sự là những điều mà nó không mấy vui vẻ đấy. Trong cái tình huống của chúng ta khi sống ở trong cái cuộc sống của luân hồi thì những cái điều đấy nếu chúng ta mà hiểu ấy, và chúng ta gọi là một cách hiểu một cách rất là rõ ràng, và chúng ta rất là hiểu nó rất là thật, và chúng ta phân tích nó, chúng ta đối mặt với nó, chúng ta phân tích nó một cách rất là thật, rất là hiểu rõ sự thật của nó ấy, thì chúng ta mới hiểu được về cái gọi là bản chất của của luân hồi là như thế nào. Bởi vì nếu như chúng ta mà không hiểu về cái cuộc sống luân hồi ấy, thì chúng ta cũng không hiểu được cái tình huống của chúng ta như thế nào. Và để mà chúng ta có được một cái sự tiến bộ, để mà chúng ta có được một cái kết quả nào đó, thì chúng ta phải, cái động lực là từ việc chúng ta hiểu hiện nay cái thực tế của cuộc sống luân hồi, những vấn đề của cuộc sống luân hồi nó như thế nào, thì nó sẽ cho chúng ta cái động lực để chúng ta có những cái, và chúng ta sẽ có những cái tiến bộ để thay đổi. Thế thì có một vị vị đạo sư Ấn Độ ấy, đã dùng một cái đã nói một cái câu rất là đẹp như thế này, tức là nếu như một cái con người mà người ta không gọi là không ý thức, không hiểu về cái việc là những cái bệnh tật của người ta đang như thế nào, thì người ta sẽ không bao giờ biết để mà tìm cái giải pháp để chữa cái bệnh tật đó, để chữa trị cái bệnh tật đó. Thế thì nếu như mà chúng ta mà gọi là khi tất cả những cái câu chuyện này, những cái chủ đề này chúng ta sẽ phân tích sâu hơn vào thứ Tư tuần tới. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là quan sát về tất cả những cái mà gọi là nhân quả của hai cái cặp nhân quả của tứ diệu đế này, thì tôi nhấn mạnh một lần nữa
là khi các bạn ấy là quan sát nó một cách rất là gần trên cái gọi là chính bản thân chúng ta, chính tất cả những chuyện là diễn biến bên trong bên ngoài chúng ta. Và khi chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta phải quan sát để làm sao để đạt được cái là chúng ta giải phóng mình, để cho mình thoát khỏi tất cả những cái câu chuyện khổ đau nó đang chi phối chúng ta đó. Ví dụ như chúng ta quan sát là từ cái này, đây là cái khổ, thế thì chúng ta sẽ cần phải hiểu là, ví dụ như Đức Phật đã nói rằng khổ, Đức Phật đã dạy về cái là khổ là gì và nguyên nhân của khổ là gì, thì chúng ta mới có thể quan sát mà chúng ta nhận thấy đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, và chúng ta hiểu được cái nguyên nhân của khổ. Thế nếu như mà chúng ta gọi là quan sát để mà chúng ta gọi là cái cặp nhân quả đó, và từ cái chúng ta hiểu rồi là vì chúng ta biết khổ như thế nào là khổ, như nào là nguyên nhân của khổ, khi mọi chuyện nó diễn biến ở trên cái tâm thức và hoàn cảnh sống của chúng ta, thì chúng ta mới nhận thấy là chúng ta đang khổ đây, cái khổ này nó đến từ cái nguyên nhân này, và cái con đường để chúng ta gọi là thoát khỏi cái nỗi khổ như thế nó như thế nào, và chúng ta cứ gọi là như thế để áp dụng. Chứ còn nếu như chúng ta mà chỉ quan sát mà chúng ta không biết cái con đường đạo, cái mục đích để mà chúng ta gọi là làm sao mà cái khổ đến, thì chúng ta phải gọi là chúng ta diệt trừ được cái khổ đó thì, và những cái nguyên nhân của khổ đó ấy, thì chúng ta có ngồi chúng ta quan sát 24 giờ một ngày thì nó cũng không có mang lại kết quả. Thế thì nhưng mà ngoài ra là cái việc mà chúng ta quan sát là chúng ta quan sát rất là gần gũi, chặt chẽ, và đúng là mọi giây phút, mọi chuyện gì đến là chúng ta quan sát theo hai cái cặp nhân quả đó, tức là khổ nguyên nhân này, cái này khổ này, đây là khổ, và cái khổ này nó đến từ nguyên nhân gì, và con đường để chúng ta gọi là thoát khỏi những cái loại khổ đau như vậy như thế nào, là chúng ta phải quan sát, cũng là gọi là 24 giờ liên tục, là liên tục coi như là đấy. Và khi mà chúng ta đi theo cái cách hành trì như vậy thì chúng ta luôn luôn là tự quan sát mọi chuyện. Chúng ta có thể lắng nghe, chúng ta có thể đọc sách, hoặc chúng ta có thể đi học những cái lớp học đạo pháp như thế này, thì chúng ta sẽ tích lũy được những cái hiểu biết nó dần dần dựa trên những cái hiểu biết đúng đắn đó, thì chúng ta mới dùng cái cách mà chúng ta luôn quan sát chặt chẽ và rất là rõ ràng, rất là gọi là hàng ngày, để mà chúng ta quan sát như vậy để mà chúng ta có thể đạt được cái kết quả theo cái con đường của tứ diệu đế này. So here, what is important here is important. We should understand the importance of the explanation, the teaching that Buddha had given. What are the dukkha and what are the origins of dukkha? To understand them. Although we may understand gross levels of dukkha without the teachings of the Buddha, but we may not understand. Many of us don't understand some of the subtle levels of dukkha, as a dukkha. Instead, we may think certain levels of real dukkha, we may think some kind of desirable, And same as when we look at the origins of dukkha, we may understand, for example, if I eat poison, this will cause my big problem to my health. We may understand certain levels of origins of dukkha, the certain level causes of dukkha, but we may not understand more deeper levels of what are the origins of dukkha. So in that context, then when we listen, read, receive teachings from the Buddhas, from those great teachers, then we can appreciate our appreciation, our
our appreciation towards the Buddha, our appreciation towards the teachers will come very from our depth, not out of culture, not out of somebody told us, not in that way, from our own experience. And it is very, very, important when we look at, when we learn the teachings of the Buddha, look at in a more individual, in personal journey, personal progress, not somebody give us, not somebody, hand it over us, not in that way. Yeah. So then when we read the teachings, receive the teachings on these two subjects, then when we do the analysis, then we will appreciate, at the past, I see such thing as some desire, as a desirable, but the Buddha and those great teachers have said, no, these are not desirable. These are, in fact, suffering. Then we will understand, we will appreciate their teaching. So that is important. So I will leave it here today. Our discussion, I will leave it here to make this conclusion. It is important for us to understand the teachings of the Buddha. Buddha taught dependent origination. All the internal and external things and events come into being, with the causes and conditions, dependent on many other things, including those first two noble truths and the last two noble truths, which are our main topic. Và có một cái điều quan trọng là mà khi chúng ta nghe là Đức Phật giải thích về dạy về khổ và nguồn gốc của khổ ấy, thì những cái nếu như chúng ta nghe như vậy thì có thể là chúng ta sẽ hiểu được cái khổ, nhưng mà chúng ta chỉ hiểu được ở một cái cấp độ là những cái khổ mà chúng ta hiểu ở cái cấp độ thô thôi. Chúng ta không thể hiểu được cái gọi là khổ ở cái cấp độ vi tế. Thế thì cũng giống như là khi mà chúng ta chúng ta học về, chúng ta nghe về cái gọi là nguyên nhân của khổ ấy, thì ví dụ như chúng ta đã bị trúng độc chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, thì chúng ta có thể hiểu được là cái nguyên nhân là do nó như vậy. Thế nhưng mà nó cũng chỉ là ở cái hiểu đó, nó cũng chỉ ở cái cấp độ là thô thôi, cái khổ thô thôi, và cái nguyên nhân của khổ cũng chỉ là cái nguyên nhân ở cái cấp độ thô thôi, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta hiểu được là ở cái cấp độ vi tế của cái vận hành cái khổ và nhân của khổ. Thế thì khi chúng ta lắng nghe, chúng ta đi học các vị thầy, chúng ta có thể là ngưỡng mộ, kính trọng tất cả những điều gì các thầy dạy, nhưng cái quan trọng nhất đó là chúng ta hãy tự trải nghiệm những cái lời dạy của thầy, tự trải nghiệm nó bằng cách là mình quan sát nó, và để làm sao mình có thể gọi là quan sát và mình phân tích và mình nhận thức tất cả những cái điều mà thầy đã dạy đó, để mà mình tự chứng nghiệm nó. Và nó phải là một cái gọi là hành trình mà để chúng ta đi, đó là một cái hành trình mà gọi là nó là của cái sự tiến bộ của từng người, chứ nó không phải là có một ai đó vị thầy nào đó sẽ trao cho chúng ta. Vị thầy chỉ trao cho chúng ta những cái để mà chúng ta dùng, chúng ta quan sát mà chúng ta tự trải nghiệm thôi. Thế thì cái mà khi mà chúng ta học được một cái chủ đề nào đó thì chúng ta hãy ghi nhớ chủ đề đó. Ví dụ thầy dạy một cái chủ đề nào, một cái cách nào, chúng ta hãy ghi nhớ và chúng ta hãy tự quan sát, và chúng ta sẽ tự chứng thực, chúng ta chứng nghiệm để chúng ta hiểu
lúc đó chúng ta bảo thầy nói như vậy, ta hiểu nó ra như vậy, ta hiểu nó là như vậy đó, đây là nói về khổ, thì cái khổ nó vận hành như vậy, cái nguyên nhân của khổ như vậy. Còn ví dụ như khi chúng ta hiểu là cái này nó đến từ tham muốn hay là như thế nào đó, thì tất cả những cái gọi là chúng ta quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn là tất cả những cái điều chúng ta đi chúng ta học để chúng ta có cái chất liệu, để chúng ta có cái hiểu biết, để chúng ta quan sát và chúng ta gọi là nhận thức ở trên chính những gì diễn ra bên trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì thầy sẽ dừng ở đây và thầy sẽ gọi là tóm lược lại là chúng ta phải hiểu cái lời dạy của Đức Phật ấy, là lời dạy của Đức Phật là Ngài dạy là mọi thứ đều phụ thuộc mà sinh khởi, tức là từ tất cả những chuyện mà nó diễn ra bên trong hay ở bên ngoài chúng ta, nó đều có nguyên nhân và có những cái điều kiện mà nó khởi sinh. Thế và như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái cách này để chúng ta hiểu về hai cái cặp của tứ diệu đế mà chúng ta đã học, hai cặp nhân quả. I will say the dedication prayers. Hare Rave Korve Shinkamam Pandan Deva Madhu Chere Selam Tenzin Tago Shabe Side Pado Enjo Chanjo Senjo Rinpo Che Maje Panama Jeju Che Keba Nyamba Neba Kone Kondo Pewara. Oh yeah. Thank you. Thank you everyone. And Thank you